ప్లెజెంట్‌గా ఎంత బావుందో. మేము కూడా ఇంటి దగ్గర నుంచి వస్తూ ఫుడ్ తెచ్చుకున్నాము. ఇక్కడే కాసేపు ఉండి ఫుడ్ అంతా తినేసి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ మేము
వ్యూస్ నచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వచ్చాము. వాటర్ వ్యూ చాలా సూపర్ గా ఉంది. ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి వచ్చాము. ఇది ఒకసారి మీకు వ్యూ చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు టైం 12 అవుతుంది. 12 కూడా క్లైమేట్ ఒక 6 or 7 అలా ఉంది. వర్షం పడుతూ ఉంది. క్లైమేట్ చాలా కూల్ గా ఉంది. ఫ్యామిలీ చాలా వచ్చాయి. ఈరోజు వీకెండ్ కాబట్టి చాలా సూపర్ గా ఉంది. ఇప్పుడు అందరికీ వాటర్ ఫాల్ వ్యూ చూపిస్తాను చూడండి. అందరూ ఒకేసారి బ్యాక్ తిరుగుతాము ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి. వాటర్ వ్యూ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. కనిపిస్తుందో లేదో తెలియట్లేదు, అంత వైట్ కనిపిస్తుంది. మొత్తం వాటర్ ఫాల్స్. ఈ రోజు వీకెండ్ కాబట్టి చాలా మంది జనాలు చాలా ఫుల్ గా ఉన్నారు. ఫ్యామిలీస్ అంతా మేము చాలా కష్టపడి చాలా దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము మీ అందరికి వ్యూ చూపించడానికి. ప్లీజ్ నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా ఉంది వ్యూ అంతా మీకు చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. వాటర్ ఫాల్స్లో అంతా బాగా ఎంజాయ్ చేసి స్నానం చేసి వచ్చిన తర్వాత ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ రిసార్ట్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఆన్లైన్లో చెక్ చేసి నెంబర్స్ దొరుకుతాయి. అక్కడ నుంచి రిసార్ట్స్ బుక్ చేసుకుని ఇక్కడ నైట్ కూడా స్టే చేయొచ్చు. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్గా తెలకోన సిద్ధేశ్వర స్వామి దేవాలయం కూడా ఉన్నది. అందరూ అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళి అక్కడ మునిగేసి ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఈ గుడిని దర్శించుకుంటారు. ఈ గుడి చాలా పురాతన గుడిగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటారు. ఇప్పుడు గుడి లోపల ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను. ఈ గుడి దర్శనంతో మా తలకోన ట్రిప్పు పూర్తయింది. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నాకు సపోర్ట్ చేయండి. జై హింద్.